Yes. So first we will learn how to create a variable in the CSS. How can we do that? See, simple. You need to use colon root. This is a format or this is a keyword which is used to create a variable. So how can we do that? Simple. Text color. We can use double quotation text, sorry, double hyphen text color. Let's take orange. Okay, orange. Next, font size 15 pixels. Let's take. Okay, then button color. Observe carefully. Button color. Let's take aqua. UQ. Okay. Button background. If we use BG. Okay. Black. So this is the basic things. So why we use this kind of variables, you will understand now. Now it's time to design the h1 tag. H1 color. So now how can we use this? You should use this function called var. Now when you use a var, automatically suggesting this kind of variables. This is called variables. Now we need to use this text color orange. So you can ask me why we should use only text color. It's up to you. For example, you want some other color, you can use BG color here. For example, you want this h1 tag. Okay, let me try to run this. You will understand when you see the output. Sorry. Great. Okay, this is h1 tag. So you can ask me, why should I use only text color? Why should not use a button color? Why should not use a BG button BG? See, color is a property. Now it's your wish. You can give any kind of color here, any kind of variable. You can pass button BG. See, I will pass button BG here. BU button BG. Now what will happen? This color will be done. So here this is h1 tag. Now if I want to change this button color, let's take. Now see, it will change to this color. Now why should we use? First of all, let me write entire thing, then you will understand and I will explain you. Okay, button color, font size. Again, var I hyphen font size. Great. Similarly for h2, let's take color var. For this, we can take button bg color. Sorry, button color. Okay. And again, font size. We can take var font size. Now it's time to design the button. Now we need to create some button here. Button. Let's take touch. This is the button name. Okay. Now button. What is this button color, right? So we need to use color var hyphen button color. At the same time, we need to use button BG. What is this background color? Var PUTT button BG. Right? Can we do this? Show the output. This is how it will look. Hey, this is h1 tag. Hey, this is h2 tag, and this is touch button. Okay. Now this is how the variables can use. Now let me tell you why we need to use the variables. Okay. Great. See, you are designing a complex website. For a small website, you don't need to use this variable part. You don't need to use this concept. Because anyways, for a small website, we will have very less code, very less CSS code. What if
you're writing a 10,000 lines of CSS code. What if you're writing 10,000 lines of CSS code? ఓకే రాస్తే ఏమైంది, ఇది యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అడగచ్చు. సి, మీరు ఒక టెక్స్ట్ కలర్, ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారంటే త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే H1 అన్ని ఒక కలర్ లో ఉండాలి, ఓకేనా, H2 అంతా ఒక కలర్ లో ఉండాలి. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు, ఆరెంజ్ కలర్ ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. అంటే నేను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నానంటే క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, మీకు అర్థమవుతుందా? సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం చేయాలి. తనకి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి కలర్ కావాలి అనుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్, లెట్ మీ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్. I hope the screen is visible, right? Yes. Great. Yes. Now see, here we use orange color, isn't it? So somewhere else, if I want the same orange color, if we want somewhere else, we want the same orange color, in that case, what we can do is, so we can just call that variable. We no need to create again, we no need to give the color, because when we can't able to remember that color every time, the color code will be different. For a small website, we will use less colors. For a huge websites, we will use multiple colors, more than 50 to 30, sorry, the 50 to 60 colors we will use for a single website, right? For a single website, we will use multiple colors. So in that cases, how will you do? So for example, this stars in orange color. Now again, I no need to write the color code for this stars. So instead of, what I will do is, I will create a variable called color, text color, same text color, hyphen hyphen text color, colon, the color name is orange. So now I want this colors. This, for our stars, I want orange color. So what I will do, simply I use where this one, simply I will use this pattern. Simply I will use this where hyphen hyphen text color. So at the time, what will happen is, whatever here, so suddenly the client changed the color. No, నాకు ఆరెంజ్ వద్దు, సో నాకు సడన్ రెడ్ మార్చాడు. నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే, నువ్వు ఒక ఆరెంజ్ అనేది ఒక 50 ప్లేసెస్ లో యూస్ చేస్తున్నావు, 50 ప్లేసెస్ లో యూస్ చేస్తున్నావు, H1 కి, H3 కి, సో ప్లేసెస్ 50 ప్లేసెస్ లో యూస్ చేస్తున్నావు త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ లో. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు క్లయింట్ సడన్ గా చేంజ్ చేశాడు, నాకు ఆరెంజ్ కలర్ అవసరం లేదు, ఇలా ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్, సో యూ కెన్ యూజ్ రెడ్ కలర్. So in that case, what you need to do is, again, you need to change the color from orange to red, isn't it? సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే, ప్రతి ఒక్క లైన్ లో ఎక్కడెక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది, సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి, అక్కడ ఆరెంజ్ ఉన్న ప్లేస్ లో రెడ్ రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి. 50 ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి, ఓకే, నువ్వు వాళ్ళని వెతకాలి అండ్ ఆరెంజ్ నుంచి రెడ్ కన్వర్ట్ చేయాలి, అదిలాగా చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే, దీన్ని రిమూవ్ చేశారనుకోండి, సింపుల్ గా దీన్ని రిమూవ్ చేసి రెడ్ పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుందంటే, ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం రెడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, టెక్స్ట్ కలరు ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం, ఇక్కడ బటన్ కలర్ ఉంది, ఓకేనా, మనం టెక్స్ట్ కలర్ యూజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వస్తుంది, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మారుతుంది. చూడండి, బటన్ పైన రెడ్ కలర్ వచ్చింది, అదే విధంగా టెక్స్ట్ రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది. ఓ, మళ్ళీ వాడు ఏం చేశాడు, రెడ్ కలర్ బాగాలేదు చూడడానికి, సో అగైన్ ఐ వాంట్ సమ్ అదర్ కలర్స్ అన్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్ గా, అసలు టెన్షన్ లేదు, సింపుల్ ఈ కలర్ ఒక ప్లేస్ లో మీరు కలర్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే, మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కలర్ అనేది ఏమవుతుందంటే మోడిఫై అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? See, automatically the color changed here. Not only colors, you can take anything. మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రూట్ ఎలిమెంట్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రూట్ ఎలిమెంట్స్. అర్థమవుతుందా? మనం ఈ వేరియబుల్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ మనకి క్లియర్ పిక్చర్ ఉండాలి, మన వెబ్సైట్ ఏం చేస్తున్నాం, మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ వేరియబుల్స్, వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ది వేరియబుల్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. సో హౌ విల్ యూ డిఫైన్ దట్? Simple, colon, you need to use a root element called root. This is called root keyword. In that root keyword, we need to follow hyphen hyphen
అండ్ సో అండ్ సో టెక్స్ట్ కోలన్ అండ్ బ్లూ కలర్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కలర్ అనే యూజ్ చేయని అవసరం లేదు, ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు ఫోన్ సైజ్ యూజ్ చేయాలా? నో, యూ కెన్ యూస్ టెక్స్ట్ సైజ్. ఇట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. మామూలుగా మనం పైథాన్, జావా వీటిల్లో మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. int, for example, when we talk about the java, we create int a, int b. అదే విధంగా మనకి ఇంకా ఉన్నాయి, ఏంటది క్యార్ ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఎలా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం? యూజర్ డిఫైన్స్ అవన్నీ వేరియబుల్స్ అనేది మీ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కార్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మొబైల్ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ యూ కెన్ చేంజ్ సమ్ అదర్ నేమ్స్. ఐఫోన్ కలర్. సో ఇక్కడ మనం కలర్, టెక్స్ట్ కలర్ బదులు ఐఫోన్ కలర్, సారీ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ఇది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. iPhone color, let's take pink. Now if you want to make the text as a pink, for example ఇది అనుకుందాం, ఇది తీసేద్దాం ఇక్కడ, iPhone color. Now what will be the output? Let's see the color changed to pink here. నేనేం యూజ్ చేశాను? ఐఫోన్ యూజ్ చేశాను, విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు అవర్ కీబోర్డ్స్. టెక్స్ట్ కలర్ అంటే ఓకే, మన సిఎస్ఎస్ లో ఉంది, బటన్ అంటే మన సిఎస్ఎస్ లో ఉంటుంది, బట్ ఐఫోన్ ఉందా మనకి ప్రాపర్టీ? లేదు. బట్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ కలర్ అనేది పింక్? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్స్, యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ రూట్ ఎలిమెంట్స్. ఐ హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. Yes? Okay. Yes. So we have different colors. So see, in this case only we use text color, iPhone color, and button color. Okay. So you can also change the colors based on the screen size. For example, let's take laptop, button, background. What is this? Let me tell you. Let's take aqua. Again, what I will do is laptop, button, text color, black. Similarly, mobile, button, text color. Let's take green. Background. Yellow. Let's take a random colors. I'm not getting any colors in the mind. Okay. So if ఏంటి అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇది. So this is answer for this question, Kavya. Please observe carefully. So ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ కలర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ కలర్స్, మల్టిపుల్ ఫోంట్ సైజ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్. బట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ల్యాప్టాప్ లో మన యొక్క బటన్ కలర్ ఒకటి ఉంటుంది, బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి పెడతాం. మొబైల్ కి వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక కలర్ చేంజ్ చేస్తాం, ఇంకొక ఫోంట్ చేంజ్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ల్యాప్టాప్ బటన్ బీజీ. సో ఇక్కడ బటన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ యొక్క కీబోర్డ్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకోవాలి, ల్యాప్టాప్ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. అదే విధంగా ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ బటన్ టెక్స్ట్ కలర్. నా రిఫ్రెష్ దిస్. సి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? ల్యాప్టాప్ బటన్ కి కలరు బ్లాక్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ, ఇజంట్ ఇట్? అదే విధంగా బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం యూజ్ చేసాం? ఇక్కడ ఫస్ట్ లో ఉంది ల్యాప్టాప్ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం యూజ్ చేస్తాం? అక్వా యూజ్ చేస్తాం. సో అక్వా ఇస్ నథింగ్ బట్ స్కై బ్లూ కలర్. ఓకే. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్వా వచ్చింది. అదే విధంగా మనకి టెక్స్ట్ అనేది, టచ్ అనేది బ్లాక్ లో వచ్చింది. అదే మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఎలా కనబడుతుంది అంటే మనం దానికి మీడియా క్వెరీస్ రాయాలన్నమాట. అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మీడియా క్వెరీస్. సో బేసిక్ మీకు రాసి చూపిస్తాను ఇక్కడ, జస్ట్ మీకు ఈ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి. ఓకే. మ్యాక్స్ విడ్త్ 768 pixels. Okay, great. Let me talk about the button.
background over hyphen mobile button page exactly, and this color over hyphen. Great. Now let me refresh this. So laptop lo ilag untundi. Laptop lo ee vidhanga undi. Now see, automatically change it to yellow color. Did you observe this? The button color changed to black color and a green color, and this was background was changed to yellow color in mobile point of view. This is called a mobile view because ఇదిలా కనబడుతుంది అనమాట. లెట్ వి టాక్ అబౌట్ ఐఫోన్ 12 ప్రో. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఐఫోన్ 12 ప్రోలో. సి ఆటోమేటిక్ ఏమైంది, మనకి కలర్ చేంజ్ అయింది. ఎల్లో కలర్ అయ్యింది, గ్రీన్ కలర్ టెక్స్ట్ అయ్యింది, ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నౌ సి ఆటోమేటిక్ కన్వర్టెడ్ టు స్కై బ్లూ కలర్ బటన్ కలర్. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బటన్ స్కై బ్లూ అండ్ బ్లాక్ కలర్. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా మనం ఎలా ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అయినా ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 100 వేరియబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో అండ్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ప్యాటర్న్. ఒక ప్యాటర్న్ లో మనం రాసుకోవాలన్నమాట. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాసుకోవాలి. టెక్స్ట్ కలర్ అన్ని ఒక ప్యాటర్న్ లో రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కంటైనర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక కమెంట్స్ టెక్స్ట్ కలర్స్, నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉంది. సో యూ నీడ్ టు కమెంట్ టెక్స్ట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్. లెట్స్ టేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఆల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ హియర్. మళ్ళీ ఆల్ ఎల్స్ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇవన్నీ టెక్స్ట్ కలర్స్, బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. ఈ విధంగా మీరు కమెంట్స్ రాసుకున్నప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు అండ్ యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ విచ్ కలర్ ఆర్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ విచ్ వేరియబుల్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు యూజ్. యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్ ఇట్. So make sure to write a comments while creating this variables. Then you will understand why you created that variable. Some student they will forget ఎందుకు వాళ్ళ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో మర్చిపోతారు. ఎందుకంటే చిన్న కోడ్ రాసేటప్పుడు పర్లేదు, ఒక 10,000 లైన్స్ 15,000 లైన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ కోడ్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అసలు ఈ వేరియబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనేసి. సో దట్స్ వై ఇమీడియట్లీ వైల్ క్రియేటింగ్ ద వేరియబుల్ యూ షుడ్ క్రియేట్ అ కమెంట్. ఓకేనా? అప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది ఈవెన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా. అంటే మళ్ళీ 2-3 రోజుల తర్వాత కూడా మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు ఈ బటన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు, ఈ కలర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ వేరియబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు మీకు గుర్తుంటుంది. దట్స్ హౌ. Great. I hope you got the point, Kavya. So if not, let me explain you once again at the ending. Okay, don't worry. This is the concept of variables. Now let me jump into the real concept, that is flexbox. Great. So what I will do is I will comment it. Okay. See, make sure to practice as much as possible. If you don't have a laptop, please borrow with your friends at least for a 1 hour or half an hour per day to practice. It's not about listening the classes for hours and hours. Great. So let me jump into the flex concept. Let me explain you first. Container. Let's take a class called container. So it is the easiest way to create. Before I explain you, right, you can create a dot, put dot, and what class name you want. Container. Let's take card. Okay, this is one. Again, card. This is one. Great. Format documents. This is, let's take card one, card two. Okay. So ఇప్పుడు మనకి ఒక కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్ లో మనకి టూ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి కార్డ్ 1 ఉంది, ఇంకోటి కార్డ్ 2 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం కార్డ్ 1 లో టెక్స్ట్ రాద్దాం. H1 కార్డ్ 1. Again in H2 or H1 కార్డ్ 2. Now let's go to the output. It will look like this, card 1 and card 2. Okay, observe carefully. Now jump into the CSS part. First, we need to access the container. Container height 100 VH and width 100%. Background color, let's take
orange, olive, whatever it may be. Okay. Now, this is how it will look. This is how it will look. Now, simply we can do one thing. What is that? So మనం నిన్న ఒక లాగిన్ పేజ్ ని మిడిల్ లో తీసుకుని రావడానికి ఏం చేసాం? ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్గా లాగిన్ పేజ్, isn't it? మిడిల్ లో తీసుకురావడానికి ఏం చేసాం? పొజిషన్ యూస్ చేసాం. పొజిషన్, అబ్సల్యూట్, టాప్ 30%, అగైన్ left 30%, so రాసాం. Now let me simply use display, flex, align item center. Don't worry, I will explain you. Just wait, content center. We got here in the middle, just writing this 3 sentences: display flex, align item center, justify content center. Okay, keep it like that. I will explain you each and every line, don't worry, but I need to write the code, then I will explain you in like along with the code. Okay, don't rush. Great. Now card 1, minimum height. Let me tell you why I write minimum height. Color minimum height, 300 pixels. Max width 300 pixels. Background, let's take brown color. Similarly, for card 2, change the card 2 properties. Card 2, brown to some other colors. Great. This is how it will look. Okay. You can increase the height, size here, width. This is how it will look, right? So before using a flex concept, how it will look? I didn't use the flex concept. It will look like this. It will look like this. Now I want to tell you one more thing. Here మనకి ఈ కార్డ్ ఉంది చూసారా, కార్డ్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ మనకి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, అంటే గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాటి మనకి బయట వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రైట్ వే. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్. హౌ కెన్ వి అవాయిడ్ దిస్? So in this case, we need to use minimum height. Now observe carefully. Minimum height ఎక్కడ? కంటైనర్ అంటే ఎక్కడ ఉంది మనకి? యాక్చువల్గా ఈ కలర్ ఏంటి? ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఎక్కడ యూజ్ చేసాం? కంటైనర్ లో యూజ్ చేసాం ఇక్కడ, isn't it? Oliver Drive. ఇక్కడ ఈ కలర్ అనేది కంటైనర్ లో యూజ్ చేసాం. నౌ వి నీడ్ టు చేంజ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. నేను హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం లేదు. ఇంత ముందు మనకి హైట్ ఉంది, ఇప్పుడు మినిమం హైట్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్. ఆటోమేటికలీ ఏమైంది? ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు కార్డ్ అనేది చిన్నదైంది అనేసి. నో, కార్డ్ చిన్నది అవ్వలేదు. యాక్చువల్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది చూసారా, కంటైనర్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కార్డ్ యాడ్ చేద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు 2 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్డ్ 1, కార్డ్ 2 ఉంది. లెట్ వి ట్రై టు యాడ్ కార్డ్ 3. This is కార్డ్ 3. ఓకే, మనం ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక కార్డ్ 3కి ఒక కలర్ ఇద్దాం, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక కలర్ ఇద్దాం. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. కార్డ్ 3, some background, let's take this color. It is not this one. Let me take this. Okay, now observe. Automatically the green size is increasing. When I add this boxes, automatically it's increasing. If I remove this, ఎక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను? లైన్ నెంబర్ 33. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. లైన్ నెంబర్ 33, minimum height 100 VH. If I remove MIN, now observe. This is how it will look. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ వరకే ఉంది, మరి ఇక్కడికంతా గ్రీన్ కలర్ లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏమవుతుందంటే, హైట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిస్ట్రిక్ట్ అన్నమాట. సో ఓన్లీ 100 వర్టికల్ 100 VH యూజ్ చేయాలి, 100 వర్టికల్ హైట్ యూజ్ చేయాలనేసి. బట్ వెన్ యూ యూజ్ అ మినిమం హైట్, మినిమం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో, నువ్వు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తూ, ఎన్ని కార్డ్స్ అనేది యాడ్ చేస్తూ పోతావో అన్ని యాడ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట, అంత ఇంక్రీస్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట రెస్పెక్టివ్ గా. అంటే మీరు ఎన్ని కార్డ్స్ యాడ్ చేస్తూ పోతారో, అలాంగ్ విత్ దట్ ద గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటైనర్ విల్ ఇంక్రీజ్, ద హైట్ విల్ ఇంక్రీజ్ రెస్పెక్టివ్లీ. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా వర్క్ అవుతుంది మినిమం హైట్ అనేది. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ షుడ్ ప్రిఫర్ టు యూజ్ మినిమం హైట్. అర్థమవుతుందా? అది. సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ గివ్ దిస్.
Great. This is how it will look if I don't use, or if before using flex concept. Now let me jump into the flex concept. Oh, sorry. So after using flex concept, it will look like this. I did nothing. I did nothing. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫ్లెక్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, జస్ట్ నేనేం చూస్తున్నానంటే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూస్ చేశాను. ఈ విధంగా ఉంటుంది డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూస్ చేసినప్పుడు. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కార్డ్ అనేది 1 by 1 ఉన్నది కిందకి. ఇప్పుడు ఇజంట్ ఇట్ 1 by 1 హారిజెంటల్ గా లేదు, వర్టికల్ గా ఉండింది. అంటే ఇలా ఉండింది అనమాట, నిలువుగా కార్డ్ 1, దాని కింద కార్డ్ 2, దాని కింద కార్డ్ 3 ఉండేది. బట్ నేను ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే కోలన్ ఫ్లెక్స్ యూస్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా మనకి సైడ్ బై సైడ్ వచ్చింది, కార్డ్ 1, కార్డ్ 2, కార్డ్ 3 ఈ విధంగా ఉంది. బట్ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వి నీడ్ టు గెట్ దిస్ కార్డ్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది container or middle of the green background. So align items center. When you use align item center, observe what happened. Align items works vertically. ఇప్పుడు వర్టికల్ గా పైన కింద సేమ్ గ్యాప్ ఉంటుంది, కార్డ్స్ యొక్క పైన కింద సేమ్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇది ఏమవుతుందంటే వర్టికల్ గా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, మిడిల్ లో తీసుకొని రావడానికి. ఇంతకు ముందు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉండేది పైన కిందకి. when I use align item center, automatically it will align in the middle of the what we can say, in the card or in the container. మీరు అడగవచ్చు మిడిల్ అంటే ఇక్కడ మిడిల్ లో లేదా లెఫ్ట్ లోకి ఉంది కదా. నో, అలైన్ ఐటమ్స్ కాన్సెప్ట్, అలైన్ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే కార్డ్ యొక్క అబోవ్ పార్ట్ అండ్ బిలో పార్ట్ లో సేమ్ స్పేస్ ఇస్తుంది. నాట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లో ఇవ్వదనమాట, టాప్ అండ్ బాటమ్ లో సేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు జస్టిఫై కంటెంట్, మీరు అనుకున్న దానికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు వస్తుంది. జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్, ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లో మనకి సేమ్ స్పేస్ వస్తుంది. వెన్ వి యూజ్ అలైన్ ఐటమ్స్, we will get top and bottom space. When we use justify content center, then we will get left and right space. This is how it will look. Okay, now if you want to give a gap, there is no gap right in between this. If you want to give a gap, you can use gap concept, 10 pixels. We get a gap. If you want more gap, you can simply increase to 40 pixels. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఉన్నాయి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఇస్ దిస్ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? వై వి నీడ్ టు యూజ్ అ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్? Simple. Flex concept is used for the responsive web designs. If you want to design any website responsively, we should use flex concept. First of all, what is this responsiveness? You should understand what is this responsiveness. See, before yesterday, I think I explained you. Whenever we are designing the website, the users అంటే యూజ్ చేసే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మనకి అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఉంది, మొబైల్లో యూజ్ చేస్తాం, ల్యాప్టాప్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, ట్యాబ్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ స్మార్ట్ టీవీస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇజంట్ ఇట్? మల్టిపుల్ డివైసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా. లెట్స్ టేక్ అవర్ వెబ్సైట్. సో ఈవెన్ దిస్, if you open this one, even if you open this one, Promaster website, it will support in all devices. See, it will support in all devices. ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెస్పాన్సివ్నెస్. సో మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ బార్ పైన ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నావిగేషన్ బార్. Now, if I open in a mobile point of view, so here we can click on it. So click on this one. Let me select iPhone. So in iPhone, it will look like this. How it is automatically adjusting? Ela screens is adjust avutundi. So actually ga ఈ విధంగా చూడండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ సైజ్ అని అడ్జస్ట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ సైజ్ ఏమవుతుంది, అడ్జస్ట్ అవుతూ వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ సైజ్ అని అడ్జస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ రెస్పాన్సివ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ iPhone. You can select some other devices here. Let's take Galaxy Z Fold. See, Galaxy Z Fold అనేది ఎంత స్మాల్ గా ఉంది, ఎంత సన్నగా ఉంది చూసారా? అంత సన్నగా ఉన్న కూడా వెబ్సైట్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా టెక్స్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కంప్రెస్ అవుతుంది, ఇమేజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా మనకి సైడ్ బై సైడ్ ఉండేవి. అబ్జర్వ్ చేయండి, 1200 రెజ్యూమేస్
130 courses, 300 plus interview questions. Observe in a laptop point of view, how it will look side by side. But when we use this mobile, automatically it is adjusting in one by one. ఈ విధంగా సో ఇమేజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతున్నాయి, కంప్రెస్ అవుతున్నాయి. సో ఈవెన్ దిస్ కోర్సెస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ లుకింగ్ వన్ బై వన్. బట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ సారీ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఇన్ ద టీవీస్ వీ కెన్ సే సైడ్ బై సైడ్. ఎలా ఆటోమేటిక్గా ఎలా కంప్రెస్ అవుతున్నాయి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెస్పాన్సివ్నెస్. సో ఎప్పుడైనా కూడా వెబ్సైట్ అనేది అన్ని డివైసెస్ లో వర్క్ అయ్యేలాగా వర్క్ అవుతాయి, ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. బట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ నాకు ఇక్కడ ఫుల్ గజీ బిజీగా ఉండింది అనుకోండి, ఆర్ క్లమ్జీగా ఉంది మొత్తం. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు యూస్ దిస్ వెబ్సైట్. ఈవెన్ దే ఆర్ ఎ బిగ్ కంపెనీ, ఈవెన్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ గుడ్ సర్వీసెస్, బట్ ఇఫ్ ద వెబ్సైట్ ఇస్ నాట్ వెల్, ద వెబ్సైట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ డిజైన్, ఇన్ దట్ కేస్ ద కస్టమర్ విల్ గెట్ ఇరిటేట్ టు యూస్ ద వెబ్సైట్. అర్థమవుతుందా? క్లమ్జీగా ఉంటే దే విల్ నాట్ గెట్ దట్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ టు యూస్ ద వెబ్సైట్. దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ మేక్ ద వెబ్సైట్ యాజ్ మచ్ as సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. సో క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అండ్ క్లియర్ రోడ్ మ్యాప్ లాగా ఉండాలి అన్నమాట. వీళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి ఎవ్రీథింగ్. సి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అడ్జస్టెడ్ ఆటోమేటికలీ. చూసారా ఇక్కడ మీరు చూస్తే జూమ్ ఇంటూ లెర్నింగ్ engaging virtual classes. If you observe this in a website, in a in this point of view where it is a very huge image, isn't it? ఎంత పెద్దదిగా ఉంది ఇమేజ్ ఇది. అది మనం మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే సింపుల్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది, సింపుల్ గా అలైన్ అయి ఉంటుంది. సి వర్టికల్ గా అలైన్ అయింది. ఎలా అయిందంటే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ what is say responsiveness. If you click on this menu bar, automatically it will show all the items here. If you click on it so and so, it will display all the things. This is called responsiveness. Your website should support all devices irrespective of the mobiles sizes of the devices. It should support all devices. So this is called responsiveness. So you can ask me, without using flex concept, is it not possible to design the responsive website? I would say no, because the flex concept is one of the main and important concept to design any website responsively. So you will understand more better when we dive into the mini projects. And just as of now, I'm explaining the examples for it. But once we design any login pages or registration pages or some other contacts forms, then you will understand how much important the flex concept is. If you don't use flex concept, what is the output? And if you use a flex concept, how it will help you to get a response. You will get all the things. Okay, don't worry. Great. This is called a responsive. So let me see how it will observe, how it will be displayed in the mobile point of view. ఈ విధంగా ఉంది మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మీరు అడగచ్చు, ఇప్పుడే కదా మీరు ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేస్తే రెస్పాన్సివ్ అని చెప్పారు, మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇలాగా ఉంది అనేసి. ఎస్. సో వీ హ్యావ్ ఎ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ హియర్. ఇప్పుడు ఇది ఊగుతుంది చూసారా వెబ్సైట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో. సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ ఫ్లెక్స్ wrap. Here we need to use wrap concept. Let me explain you what is this flex wrap. We got like this. Don't worry, I will explain you. This is how it is working. You need to observe on the chords. Don't worry about the shaking. You need to observe about the chords. Automatically ఏమైంది ఇక్కడ one by one neat గా arrange అయ్యింది, isn't it? One by one arrange అయ్యింది. Just focus on the chords. I know why it is shaking, I know that, but I just want to focus on the chords. Okay, see automatic గా మనకి ఇంత ముందు one by one ఉన్న chords ఏమైంది, సారీ పక్కన పక్కన ఉన్న chords ఏమైంది, ఆటోమేటిక్ గా one by one arrange అయ్యింది. This is called flex wrap concept. Flex wrap is nothing but it will wrap the boxes. It will wrap the boxes. We have another property, wrap reverse. ఏంటిది? ఇప్పుడు మనకి ఏముంది, ఫస్ట్ మనకి ఆరెంజ్ కలర్ కార్డ్ ఉంది, ఆర్ఎల్స్ కార్డ్ 1 ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను, చూసారా కార్డ్ 3 వచ్చింది ఫస్ట్ లో, మనకి కార్డ్ 2 వచ్చింది, ఆ లాస్ట్ లో కార్డ్ 1 వచ్చింది. రివర్స్ చేస్తుంది ఇది కార్డ్స్ ని. ర్యాప్ రివర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే రివర్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓవర్ఫ్లో. సో సేమ్ థింగ్. Don't worry, I'm trying some other things. Let me tell you what it is. Yes, let me try this. Now it become
డన్. సో వాట్ ఇస్ దిస్? సో ఓవర్ఫ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఇక్కడ ఇలా ఊగుతుందని చెప్పాను కదా, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మనకి ఊగుతున్నప్పుడు మనం ఓవర్ఫ్లో ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ అన్నమాట. హిడెన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ హైడ్ ది ఓవర్ఫ్లో. ఇట్ విల్ హైడ్ ది ఓవర్ఫ్లో. Great. Now how it will look in websites? Like mobile point of view, it will look like this. Mobile point of view, it will look like this. Let me try to add one more card. Great. So this is chord 3. Let's try to add chord 4. Chord 4 here, chord 4. Now again, let me just copy paste this. So let me tell you one more thing here. Okay. So just give me a minute. See, automatically it is arranging here. Don't worry. Okay. Why? Because we are using flex wrap reverse here. That is why the 4 will come the first. You remove this. Just for your understanding, I use that. So if you remove that flex wrap, what will happen? Just I'm removing the flex wrap. Observe here. Side by side it will come. If I add one more chord again, observe carefully. I'm adding one more chord. This is chord 5. Chord 5. Again, add the property here. Hyphen dot chord 5. So when see there is a two ways you can, if you want same colors and same background, same height and same width for a chord 5 also, you can try this. So ఇప్పుడు chord 4 కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఉంది, సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సేమ్ హైట్ సేమ్ విడ్త్ కావాలంటే మీకు ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. డాట్ కార్డ్ 5 డాట్ కార్డ్. సో మనం సెపరేట్ చేయాలి కమాతో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండిటికి సేమ్ కలర్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై అవుతాయి. ఈ విధంగా ఉంటుంది కార్డ్. అర్థమవుతుందా? సో లెట్ మీ ట్రై లాస్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేద్దాం కార్డ్ 6 అనేది. ఓకే. సో నౌ సీ హౌ ద అవుట్పుట్ విల్ బికమ్స్. రైట్. Dot chord 6 same properties. We can add same properties with different background. So let me try to change the background here. So and so background. Great. ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్డ్ అనేది కంప్రెస్ అయిపోతుంది. ఇజంట్ ఇట్? కంప్రెస్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు మన మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ విధంగా ఉందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ విధంగా ఉంది. మనకి ఫస్ట్ కార్డ్ లేదు, సెకండ్ కార్డ్, థర్డ్ కార్డ్, ఫోర్త్ కార్డ్, ఫిఫ్త్ కార్డ్ ఉంది. మన సిక్స్త్ కార్డ్ కనబడలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఫ్లెక్స్ వ్రాప్ యూజ్ చేయాలి. ఫ్లెక్స్ వ్రాప్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? మనం ఎక్కడైతే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేసాం అక్కడే ఫ్లెక్స్ వ్రాప్ యూజ్ చేయాలి. ఫ్లెక్స్ వ్రాప్. అర్థమవుతుందా? యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్. దర్ ఈస్ నో ఎనీ ట్రిక్స్. మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలని మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే వెన్ యూ డూ మోర్ ప్రాక్టీస్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ షుడ్ యూజ్ దిస్. అర్థమవుతుందా? నౌ సీ ఆటోమేటికలీ ఇట్ వాస్ అడ్జస్టెడ్. త్రీ కార్డ్స్ మనం యాక్చువల్ గా సేమ్ హైట్ ఉంది, సేమ్ హైట్ సేమ్ విడ్త్ అన్నిటికీ ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్స్ కార్డ్, ఫ్లెక్స్ వ్రాప్. అర్థమవుతుందా? వెన్ ఐ యూజ్ ఇన్ అ మొబైల్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్. గ్రేట్. దెన్ flex wrap, yes. Now here I use align items center. What if I use start? Observe carefully. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, కంటైనర్ లో ఫ్లెక్స్, డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, అలైన్ ఐటమ్ ఇంత ముందు మనం సెంటర్ యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుంది కదా? సెంటర్ యూజ్ చేస్తాం. సెంటర్ యూజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఈ విధంగా ఉంది. మిడిల్ లో పైన అండ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ లో సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, సేమ్ గ్యాప్ ఉంటుంది. అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లో సేమ్ సైడ్ లైక్ సేమ్ గ్యాప్ ఉంటుంది, సేమ్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అలైన్ ఐటమ్స్ స్టార్ట్ ఉంటుంది మనకి. స్టార్ట్ రీఫ్రెష్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం చూడండి పైన మనకి ఏ మాత్రం గ్యాప్ ఉండదు. ఇట్ మీన్స్ ఏ మాత్రం గ్యాప్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనం స్టార్ట్ యూజ్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎడ్జ్ ఎక్కడ స్టార్టింగ్ లో మనకి యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క బాక్సెస్ అనేవి ఏమవుతాయంటే మెర్జ్ అయిపోతుంది టాప్ లో. దర్ షుడ్ నాట్ బి అ గ్యాప్. దట్స్ హౌ. ఇఫ్ ఐ యూజ్ సేమ్ జస్టిఫై కంటెంట్ కూడా స్టార్ట్ యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే
లెఫ్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఈ లెఫ్ట్ లో ఎక్కడైతే గ్రీన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో, గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో అక్కడికి వచ్చి మెర్జ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది స్టార్ట్ అంటే అర్థమవుతుందా? అలైన్మెంట్ స్టార్ట్ యూస్ చేస్తే, అలైన్ ఐటమ్ స్టార్ట్ యూస్ చేస్తే టాప్ కి వెళ్తుంది స్టార్టింగ్ లోకి. అదే విధంగా జస్టిఫై కంటెంట్ స్టార్ట్ యూస్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ లోకి స్టార్టింగ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎండ్ యూస్ చేస్తే దర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎండ్. స్టార్ట్, ఎండ్ నార్మల్ వర్డ్స్ ఇవి కొత్త కొత్త కీవర్డ్స్ ఏం కాదు, నార్మల్ మనం డైలీ యూస్ చేసే వర్డ్స్ అనమాట. ఎండ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలైన్మెంట్ ఐటమ్స్ అంటే టాప్ లో మనకి స్పేస్ వస్తుంది, బాటమ్ లో స్పేస్ ఉండదు, లెఫ్ట్ లో స్పేస్ వస్తుంది, రైట్ లో స్పేస్ ఉండదు. చూడండి, టాప్ లో స్పేస్ ఉంది అండ్ లెఫ్ట్ లో స్పేస్ ఉంది, బట్ రైట్ లో కానీ అదే విధంగా బాటమ్ లో కానీ స్పేస్ ఉండదు. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వైట్ కలర్ స్పేస్ ఉంది కదా అనేసి. మనం డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద వైట్, ఫోకస్ ఆన్ దిస్ గ్రీన్ కలర్, ఫోకస్ ఆన్ దిస్ గ్రీన్ కలర్. మనం ఎందుకంటే మనం గ్రీన్ కలర్ లోపల మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఈ కంటైనర్ అనేది గ్రీన్ కలర్ యాక్చువల్ గా, బాడీ అనేది వైట్ కలర్. ఇక్కడ వైట్ కలర్ చూసారు బ్యాక్గ్రౌండ్, అది వచ్చి బాడీ యొక్క కలర్. యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ టు సమ్ అదర్ కలర్స్. సారీ, బీజీ టు బ్లాక్ పెడదాం. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు బ్లాక్ ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్, or else you can change to some other color also, no problem. Okay, this is called brown color, the back color, background. Now you need to focus on only this green color itself. అర్థమవుతుందా? అది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. సో బట్ వీ కెన్ యూస్ ఓన్లీ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్, జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ద సెంటర్. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా. సో దర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ జస్టిఫై కంటెంట్. మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. స్టార్ట్, ఎండ్, సెంటర్. ఇప్పుడు స్పేస్ అరౌండ్, space around is one more property. When you use a space around, it will in the right and left side it will give same space. In the right and left side it will give same space. But ఎలా వస్తుంది స్పేస్ చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ యూజ్ చేశానో మనకి స్పేస్ ఎక్కువ ఉండేది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్. అదే నేను జస్టిఫై కంటెంట్ స్పేస్ అరౌండ్ యూజ్ చేస్తాను అంటే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ కార్డ్కి ఈక్వల్ స్పేస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనమాట. అది స్పేస్ అరౌండ్ అనేది ఈక్వల్ స్పేస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. Now we have one more property, space between. Observe carefully now. When I use a space between, left and right side lo manaki gap undadu. When I use a space between, left and right side lo manaki space undadu, but cards middle lo matram space untundi. Alignment neat gaane untundi, కానీ ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి అదే విధంగా ఈ రైట్ సైడ్ లో ఏమవుతుందంటే స్పేస్ ఉండదు, ఎడ్జెస్ కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ స్పేస్ బిట్వీన్. దెన్ స్పేస్ ఈవెన్లీ. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. స్పేస్ ఈవెన్లీ మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ ఇంక్రీస్ అయింది, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ లో అగైన్ గ్యాప్ ఇంక్రీస్ అయింది. స్పేస్ బిట్వీన్, స్పేస్ ఈవెన్లీ, స్పేస్ అరౌండ్. సో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుందా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. we will implement this concept, this all properties in the project, in the basic project. అర్థమవుతుందా? This is the basic properties of Flexbox. There is some more concepts are available. We will deep dive into it once we design any login pages or any navigation board. So this is a basic awareness of the Flexbox. So you should learn very carefully because it's very important. Learning the Flex concept is very important. అర్థమవుతుందా? It will support. See, iPhone 12 Pro లో ఏ విధంగా ఉండేది. Let's take iPhone 14 Pro Max. Automatically it will adjust. Let's take Samsung Galaxy A51. Automatically it will adjust. If you take any other things, let's take Galaxy Fold, which is very small. Still it will adjust. You can take a tab. Let's take a tab. iPad Pro. Tab లో ఏ విధంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఇంకేదైనా తీసుకోండి. ఐప్యాడ్ మినీలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సి మనం ఏం చేయడం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే అకార్డింగ్ టు ద స్క్రీన్ సైజ్ ఆటోమేటికలీ ద బాక్స్ ఆర్ అడ్జస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఏం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలంటే ప్రొడక్ట్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. మామూలుగా మనం ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ లో ప్రొడక్ట్స్ చూస్తూ ఉంటాం, డ్రెస్సెస్ కానీ ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్ అనేవి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్ 1, కార్డ్ 2, you can observe or you can imagine any other electronic items or any items. Then you will understand how exactly it is adjusting according to the screen size. అర్థమవుతుందా?
మీకు లైవ్ లో చూడాలంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి 4 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ 6 కార్డ్స్ ఇలాగా ఉన్నాయి. సో వెన్ ఐ కంప్రెస్ ఇట్, సి ఆటోమేటెడ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ 1 కార్డ్. వెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ఇట్, ఆటోమేటెడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 కార్డ్స్. You can also increase some more, I think. See, when I increase it, automatically ఇంత ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇది ఉందన్నమాట, ఇది కదలదు ఇంకా. When we compress it, automatically it will convert into 1. This is how this flex property will help. Okay na? So tomorrow we will learn how to design the navigation bar. Navigation bar ante ilantiది అన్నమాట. You will understand how to design this kind of navigation bar. So basic navigation bar, not like this, like drop down, this kind of animation, because at the beginning you will not understand. If we go into the depth, you will understand only once you have a basic knowledge, then you can able to create this kind of animation, drop downs. Sorry, you can able to understand this kind of animation drop downs. Okay. Yes. For recorded classes. Okay. So today, this is the concept which we'll learn, like about this flex concept. Great.